Das ist mein Haus. Raus hier. Schrei mein Schwager meinen Vater in dem $425,000 Tourenhaus amieren, das ich meinen Eltern zum 50. Hochzeitstag gestern hat. Mein Mutter war kreidbleich, ihr Tronen durchnassen das Gesturtuch, das sei wie ein Weiß von umklammert. Mein Vater starrt nur auf den Boden, stummzitternd. Mein Schwester lacht die Stolz, als wär Chaos Irby. Ich stand in der Tür, hielt noch immer die Tort, die Schlüssel kalt in meiner Hand. Ich schrei nicht. Ich rührt Michigan nicht. Ich lächelt nur einmal die Sagauers, das Lachen augenblicklich verstehen ließ. Sie dachten, sie hatten alles mitgenommen. Sie ahnten nicht, was ich behalten hat. Zwei Wochen zuvor hat sich alles leichter angefühlt. Die Luft roch noch Salz die Farbe, als ich zum ersten Mal die Tür kleinen blauen Hauses am Wasser aufschloss. Monatelang hatte ich danach gesucht, nach etwas Bescheidenem, Ruhigem, durch dessen Wanda das Sonnenlicht sanft strich. Als ich meinen Eltern erzählt, dass ich mit ihnen ein Wochenende mit dem Auto verbringen wollte, dacht mein Mutter, wär ein Überraschung. Mein Vater packte Angelos Rüstung ein. Keiner von beiden an etwas. Sie weinten schon, bevor sie überhaupt das Haus betreten. Papa strich mit der Hand über das Treppengeländer, als berührt etwas Heiliges. Mama auf nicht jeden schrank flüstert, riecht nach Zitron. Jahrelang hatte ich gespart die letzte Rate in eine Nacht besollt, in der mir vor Erschöpfung der Code auf meinem Laptop verschwamm. Ich wollte ihnen etwas schenken, das ihnen niemand nehmen konnte. Einen Ort, an dem die Luft nicht nach Schuden roch. In meiner Kindheit lernte ich, wie Angst schmeckt. Ich near Michigan, wie Mama wiegen der Moningen wait. Papa schab Doppelschichten im Work. Ich war zen, als ich lernt zu sagen. Word schon gut gehen, selbst wenn das nicht war. Später besollt ich Olivias reach nungen genosso, wie ich früher an sehr kaputten still effizient repariert hat, als, where mein Pflicht. Jed Überweisung, Jeder gefallen, Jed Rettung fühlt sich en wie Control. War aber nicht. War einfach nur Chaos, verpackten Liebe. Als ich meinen Eltern an jenem Tag die Schlüssel gab, dacht ich hat endlich etwas endgültig geregelt. Ich sagt, gehortjuk. Alles darin, Papa wollt etwas sagen, aber sein Stimme versagt mitten in meinem Namen. Mama wischt sich immer wieder die Tronen ab, lachte, gleichzeitig. Wir saßen zusammen auf der Terrasse, der Himmel verschmolz rosa mit dem Meer. Zum ersten Mal seit Jahren sah ich sie in Spannen. Sie workten wie Menschen, die endlich wieder durchkommen konnten. Bevor ich ging, versteckte ich ein Nachricht in der Küchenblade. Nur ein Ziel auf einem einfachen Blatt Papier, für ruhig Morgenstunden Lautslachen. Dann fuhr ich abends zurück in die Stadt zu einer Produktinführung, im Glauben, sie sehen in Sicherheit, der Frieden have endlich zu Haus gefunden. Aber Frieden ward in Familien wie unser nicht lang. 3 Tage später rief Olivia, mein Mutterin. Am 5. Tag vibriert mein Handy mit einem Foto von der selben Terrasse, ein an der Bildunterschrift. Zu Haus ist im schönsten. Bericht, Lächeln, ihr Kinder in Papas Essel. Ich hatte wissen müssen. Die still, die folgt, war kein Denkbarkeit. War die still vor dem Zusammenbruch. Als ich in jenem Samstag in die Einfahrt fuhr, fiel mir als erstes der schief geparkt SUV auf dem Rasen auf. Lautstark dran Zeichentrickfilm aus dem Inneren. Die Hoster stand weit offen, die Vorange flatterten im Wind. Nach Beverage aus dem Autostieg, schnürt sich mir die Kelle zu. Mama war in der Kusch, den Rücken gekrumt, Handtouch umklammernd. Ihr Augen waren rot. Papa saß regungslos auf einem Stuhl am Fenster, sein Finger zitterten auf der Armlehne. Roch noch fett die Bier. Überall stapelten sich Kissen, kein Divan jahordim. Dan hort ich ein Männerstim, aus dem Wohnzimmer. Wir gehen nach oben, sagt Die Kinder wollen das Zimmer mit mir Blick, als ich Diak bog,
Sah ich Mark Barfuss mit einem Bier in der Hand vor meinem Vater stehen, als Jor ihm der Laden. Olivia lag auf dem Sofa, scrolled auf ihrem Handy, ihr Flipflops hingen halb herunter. Mama flüstert meinen Namen, als wär es gleichzeitig Warnung und Gebet. Mark sah Michigan nicht einmalen. Familienhaus, richtig? Sagt We're rich 10 US gerade erste. Olivia lachte. En Spandijk, Bella. Du weißt doch, das Dad treppen nicht gut cluttern kann. Wir kriegen das schon hin. Ich kann kaum etwas hören, so lot war das Raschen in meinem Kopf. Die Wort Familienhaus, treffen Michigan wie ein Schlag. Ich dreht Michigan zu meiner Mutter. Du hast es innen erzählt. Sie schüttelt den Kopf. Ihr Augen waren gläsig. Sie haben es von einem Foto erfahren, das dein Vater gepostet hat. Ich sah daten. Wich meinem Blick aus, sie sagt, es sei in Ordnung, murmelt Die Wanda workten kleiner. Die Kinder meiner Schwester rannten vorbei und wirbelten Sand auf den neuen Boden auf. Mark übertant den Zeichentrickfilm. Die Hochsäßen kont. Wir konnten das Haus problemlos vermeiden. Ich habe es schon inseriert. Das Haus muss sich schließlich selbst finanzieren. Ich starten. Wie bit? Grinst. Sei nicht so komisch, Bella. Es ist Familiengeld. Familienhaus. Mama versucht, mit deiner Stimme zu sprechen. Sie brachen nur ein Partage. Ein Partage. Das war immer der Sprech. Beaver sich alles in Jarostant. Ich had am liebsten geschrien, sei rausgeschmissen und alle deren zu erinnern, wessen Name im Grundbuch stand. Aber ich stellt den Kuchen auf die Kuchenthek. Ich bin morgen wieder da, sagt ich leise. Olivia verdreht die Augen. Du bist immer so dramatisch. Mark wedelt mit seinem Bier. Bring mehr von dem Sekt mit, wenn du kannst. Ist gut. Draußen war das Meer so hell, dass es fast tat hinsichen. Ich stieg in mein Auto und umklammert das Lenkrad, bis mein Nachel weiß worden. Sie dachten, ich werde Michigan abkullen. Sie wissen nicht, dass ich nach Hause fuhr, ihr Zwangsraumung legal, diskret und endgültig zu planen. Ich parkt 2 Blocks entfernt und ging zu Fuss Zurich, damit ich nicht wie ein Gewitter hierin platzt. What furt zu fellern? Precision nicht. Mein Hand waren ruhig, als ich mein Handy anspurt und die Ordner aufniet, die ich genau für solche Notfallsalungen angelic hat. Hazardnung, Screenshots, die Unterlagen für den Treuhandfonds, die mein Anwalt in der Woche nach dem Hauskauf vorbereitet hat. Die fühlt sich wie ein kleines Gewicht, das ich abelgen und benutzen kann. In diesem Abend in meinem Schreibtisch aufniet ich alles und las es wie einen Schnitt. Die Eigentumscirken war in einem Treuhandfonds eingetragen, in dem mein Eltern als Lebenslang begunsteit. Eingetragen waren, ein Klär, ein Fake-Formulierung, die innen das ausschließlich Wohnrecht einrahmt. Die Ansiege, die mein Schwester oder Mark gestaltet hatten, waren die Fotos, die ich wortwörtlich übernommen hat, und mein Beschreibungen. Und das Schlimmste, die Ausstellung erfolgt auf Marks Konto. In einem Screenshot der Gruppenchats hat jemand geschrieben, wir kriegen ihn schon ins Boot, wenn Mama weint. Mir ward jubel, aber mein Finger nicht. Ich markiert, druckt und beschriftet alles. Ich rief die Hausverwaltung nach vor Mitternachten. Die Frau am Telefon war zunächst etwas zurückhaltend, bis ich die Klausel laut vorlas. Kurzzeitvermietung verboten. Sie verstummt und Bestetheit dan mein Vermutung, das Verstoß gegen det worden konnten. Busgelder, Entfernung der Eintrag. Ich bedankt Michigan und bat ein E-Mail mit der Bestätigung der Regel. Sie schickt sie Chend. Bues. Ich bestellt gleich am nächsten Morgen einen Schlüsseldienst und hinterließ ihm ein Nachricht. Victor muss das Tasenfeld der Außenschlosses austauschen und neu programmieren. Klein, alltäglich Handlungen, die sich in Gesamtheit gültig anfühlten. Ich leitet den Screenshot der Eintrags in die Vertrauens, und Sicherheitsabteilung der Plattform weiter und hunkte die Eigentumscirken und den Treuhandvertragen. Ich schrieb ein unscheinbar E-Mail an ein Nachbarschaftslist, die ich in den Abschlussunterlagen gefunden hat.
Hallo Nachbarn. Möglicherweise gibt es unbefugt Aktivitäten in der Wohnung 24 view. Ich bin der Truhande Word Maßnahmen ergriffen, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Ich drückte mit dem Daumen auf senden, beobachtet, wie sich der kleinblaue Punkt wie ein Metronom über meinen Bildschirm bewegt. Ich habe kaum geschlafen. Als ich schließlich in einen leichten, konzentrierten Dämmerzustand fiel, ging mein Gedenken möglich Szenarien durch. Was, when Mark sich weigert auszusehen? Was, when Olivia ein Video von Papas Weinen veröffentlicht? Was where, when sie versucht hatten, schnell ein Klage einzureichen? Ich stellt mir ihr Gesichter vor, als ihr Verhandlungsposition zusammenbrach. Ein klein, private Grausamkeit, die sich irgendwie direkt verteidigen folgt. Im Morgengrauen vor, ich mit einem Manilaordner auf dem Schoß zurück. Darin befanden sich 5 Dinge, die notariell eigentumscerkend, die Treuhanderkund, ein Farbfoto der Airbnb-Inserats, der Weitergeleit Chatverlauf, in dem Olivia den Plan zugab, ein Ausdruck der Klausel der Eigentumergemeinschaft. Der Ordner Rock liked nach Druckerfarb Kaffee, was Michigan irgendwie mehr beruhigt als Ged aufmunternd read. Als ich den Wegentlingen, sah das Haus genosso aus wie in dem Tag, als ich es verlassen hat. Blaue Farb, weiß Terrasse, 2 Palmen, deren Schatten sich über das Geländer lehnten. Drinnen gab es ein neue Gerichtskühles, ein Zeichentrickmelodie in Dauerschlaf, Kinderkitchern, das Klirren von Beardosen. Mark winkt mir zu, als wär ich ein ungebedener Gast. Olivias Locken zerschnitt die Luft. Das Gesicht meiner Mutter verzog sich. Ich hab nicht die Stimme. Ich leg den Ordner auf den Couchtisch und nicht die Seiten mit der Sorgfalt, mit der man ein OP-Tablet vorbereitet. Allens Wansamer, sagt ich leise, nicht dramatisch, sondern bestimmt. Die Kinder hielten in. Der Hund legt den Kopf schief. Marks Grinsen erstarb. Als hat gegen ein Oberfläche gedruckt und festgestellt, dass zu Glas geworden war. Das ist mein Haus. Raus hier. Marks Stimme halt von den Wanden weiter, während ich mit dem Ordner in den Händen am Gemeinsam stand. Die Schultern meins Vedosanken. Das Gesicht meiner Mutter war feucht und schmal. Olivia grinst von der Couch herab, das Handy in der Hand. Ich leg die erste Seat auf den Couchtisch. Grundbuchentrag, sagt ich und tippt auf die Kopfseele. Letzt wo spürkendet. Eigentum de von mir gegründeten Trusts. Lebenslang begunsteit. Sam und Ruth. Sie haben das Alienage Nutzungsrecht. Spottet Mark. Großwort. Es ist Familieneigentum. Falsch, sagt ich ruhig. Es gehört innen nicht dir nicht mir. Innen. Ich leg das Dokument den ben. Treuhanderkund. Ich bin die Treuhanderin. Mein gesetzlich Pflicht ist es, jeden zu entfernen, der ihren Frieden stört. Olivias Stimme word sanft. Wir helfen. Papa kann kein Treppen steigen. Wir richten uns gerade erstehen. Ich unterbrach sie. Ich leg die Nax Seat zu. Ein ausdruckter Screenshot. Angebot. Ganzes Haus. Direkt im Mir. Wochenenden bis August Ostfucht. Ausstellung auf Marks Konto. Mama schnappte nach Luft. Mein Vater schloss die Augen. Marks Kiefer verkrampft sich. Du bist die Hafterzeit nicht da. Das ist nur fair. Das ist nicht fair, sagt ich. Das ist Diebstahl im Gewand der Family. Olivias Tonwort scarfer. Übertreib nicht. Ich blattert Textnachrichten Fulton, das Blatt. Ihr graue Leine-Word zum Einlenken bringen wenn Mama. Wait. Marks Antwort. Hochsäßen, Baby. Gratis Geld. Stillbreitet sich im Raum aus Mama Star das Papier als Word jeden Moment explodieren. Ich leg die Letzt zu. Hazardnung. Kein Kurzzeitvermietung. Verstes, bereits gemeldet. Der Fernserver stummt. Sogar die Luft skien stillzustehen. Mark buet sich nachher. Bier in der Hand. Oder du rufst die Polizei und hetzt den eigen Familien. Oder ich word mein Pflicht als Treuhander fühlen. Ich stellt mein Handy mit dem Bildschirm nach oben auf den Tisch.
Hier ist der Entwurf der E-Mail und den Vorstander I gentlemer Gemeinschaft. Hier ist ein das Grundbuchmt. Noch ein MIT dem Link zur Plattform. Und ich seid auf den offenen Chatverlauf. A Victor, der Schlüsseldienst hat draußen geparkt. Draußen schloss sich ein Autotor, ruhig und still. Olivia, wich Zurich. Das wurdest du dich nicht trauen. Mama saw Michigan zitternden. Bella, tu was du tun must. Erlaubnis. Noch gerender Ausreden hat sie enlikertelt. Mark tiet sich auf und blot die Brust. Glaubst du, Papierkram macht mir Angst? Nein, sagt ich. Die Realität. Griff nach den Dokumenten. Ich schab sie besit, und den Blickkontakt zu unterbrechen. Fast mein Arbeit nicht in Hand Dein Arbeit ist Geld. Mein Arbeit ist sie zu schützen. Olivia's Stimme brach. Du blamierst us das hast du schon getten, als du home sweet home, aus der Kuschbahn anderem Jeppestat hast. Ich holt tief Luft. Fulgens passiert als nächsts, du packst den Sacken, losch das Engebot, erstest alle Bechunden Zurich, entschuldigst dich und las den Schlüssel hier. Olivia lachti zu laut. Oder was? Wirfst du us raus oder Victor toschten 5 Minuten die Schlosser aus? Ich sagt, und du kennst den Wutenfall in der Einfahrt filmen. Drei fröhlich Klingeltoner Tanten in der Tür. Der Hund bellt. Das ist sagt ich. Mark dreht sich zu dem Geraschem. Fast das Schloss nickten. Victor stieg mit seiner Werkzeugtasche über der Schulter in die Tür. Guten Tag. Du musst Bella sein. Ich nickte und reichte mir ein Blatt Papier. Vollmacht. Unterschrift der Treuhanders. Las Laschild hofflich und macht sich in die Arbeit. Mark seid auf meinen Pfad. Alter, sag sie soll aufhören. Vaden Stimme überschlug sich, aber sie hielt durch. Das ist unser Haus. Wir bleiben hier. Mama's Hand glitt insane. Dies Mal entschuldigt sich nicht dafür. Mark stammelt. Das wirst du beruhen, Bella. Ich bereue es, dich jarzend lang gedeckt zu haben, sagt ich. Das ist korrekter, kein Grausamkeit. Olivias Kinder waren mit großen Augen wie Start. Sogar der Hund setzt sich. Schlüssel, sagt ich und hielt mein Hand hin. Mark knallt seinen auf den Tisch. Olivia warf ihren nach einer Pause weg. Victor's Bohrer. Sauber und endgültig ein paar Klicks später erstchen mit dem neuen Tassenfeld. Codes bereit. Bekomme es? Ich sah Daten. Du sagst, flüstert wir sollen. Seinen Hochzeitsminat und sein Hochzeitsjahr. Victor gab sein, nickte und reicht mir den Anleitungsstreifen. Ich legte in einen Ordner mit der Aufschrift schon dinge, auf dem Eingangstisch. Olivia beobachtet Michigan mit zitternden Lippen. Du hattest einfach mit mir reden können. Hab ich doch, sagt ich. Du hast Schweigen nur mit Erlaubnis verwechselt. Mark verschränkt die Arm. Wir sehen us vorgeregt. Das wirst du nicht, sagt ich. Weil ich dich sehe, sagt finster. Du hältst dich wohl für schlau. Nein, sagt ich, nur vorbereitet. Draußen packte Victor sein Werkzeug zusammen. Fertig, sagt leise. Die alten Schlüssel passen nicht mehr. Denke, antwortet ich. Mama sank zitternd in einen Stuhl. Ich wollte kein Partei ergreifen, flüsterte sie. Das wolltest du auch nicht, sagt ich. Du hast oft hört, so zu tun, als gäbe es kein, sie nickt langsam. Die Hand means Vaders wird nun ruhig auf Die Luft verandert sich. Der Zeichentrickfilm ging aus Wind rauscht durch die Fien Terracenter. Zum ersten Mal seit ich herkommen war, at me das Haus auf. Mark und Olivia trugen kissen die Treppe, hinunter und murmelten drohungen, über und Walt und Loyalität. Auf der Veranda blieb Olivia mit glanzenden Augen stehen. Glaubst du, das ist hier vorbei? Nein, sagt ich. Es ist erst vorbei. Wenn du aufhörst, dir zu nehmen, was dir nie gehört hat. Sie blinzelt, dreht sich und ging zum Geländugen. Der Hund sprang hinter den Kindern hinein. Mark knallt die zu und ließ die Reifen quietschen.
Sadas der Kiesaufwerbelt. Als der Larm Verklungen war. Skien das Haus wieder in seine Grundmauern zurückzusinken. Das Meer atmet. Die Fenster sangen leise im Wind. Als erinnerten sich in den Klang der Still. Mama schenkte ein, ihr Hand zitterten nun weniger. Ich wollte nicht, dass du dies Seat von siehst, sagte sie. Ich muss, antwortete ich. Grenzen existieren erst, wenn jemand sie überschreitet. Papa sah Michigan über sein Tas hinwegen. Ich hat vor etwas sagen sollen. Hast du, sagte ich. Du hast Michigan angerufen. Das reicht. Ich auf nicht meinen Laptop. Leitet die Bestätigung der Hausverwaltung weiter und storniert die legalen Beschungen selbst. Jeder erhielt ein Nachricht. Eintrag vom Eigentümer entfernt. Rückerstattung folgt. Ich tippt einen Brief in die Nachbarn. Sie haben möglicherweise zusätzlich Autos gesehen. Verwirrung besiegt. Kein Vermietungen mehr. Als ich fertig war, fühlt ich Michigan erleichtert. Nicht triumphierend, einfach nur befreit. Mama schnitt den Kuchen. Ich hat den Kuchen mitgebracht, der die ganz Auseinandersetzung übergeordnet hat. Sie lachte einmal über die Absurdität der Situation und reicht mir dann einen Teller. Wir aßen schweigend. Der Zuckerguss war aus Zitron und Zucker, und Sus zugleich. Mein Handy vibriert mit einer Benachrichtigung der Plattform, die Löschung der Eintragsbestätigt, gefolgt von einer vom Hausverwalter, die Einhaltung der Auflagen.